you buy an apartment for 1 crore, it is going to give you 2.5-3%, 3 lakhs per annum னு வச்சுக்கோங்களேன். இதே வந்து ஒரு கடை வாங்கி போட்டிங்கன்னா சிம்பிள் டீ கடை, it will give you 7-8% yield, which is much handsome. மார்க்கெட் ஒரு நாள் நல்லா இருக்கு, ஒரு நாள் it is down and people get panicked, so they want to remove the come out, exit and then maybe re-enter at a later date. So இவ்வளோ ஒரு uncertainties இருக்கிறப்போ how can one decide when is a good time to invest? இந்த வளர்ச்சி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன், ஒரு லீனியர் மாடல் மாதிரி வராது. அதில் ஒரு எக்கச்சக்கமான ஒரு ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கும். இப்போ சங்கீதா வந்து அன்சர்டன்ட்டிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க. அன்சர்டன்ட்டிங்கிறது வந்து எக்விட்டி மார்க்கெட்டில் என்றைக்குமே இருந்த ஒரு விஷயம்தான். The problem with copper and other metals is that the mining is very limited. You can't suddenly start opening a new mine because there are a lot of environmental permissions. So you work with existing capacity and the demand keeps going up in a big way. How do you not get into that distress sale situation? You have a good 12 months of emergency fund, you have a good health insurance, you have a good term insurance, கூடுதல் liquid asset classes ஆன, you have a good mutual fund portfolio, you have a gold portfolio. அதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் then you come into உடனே ஒரு பாப்அப் மாதிரி வரும். லாஸ்ட் 1 மந்த்தில் இது 15% விழுந்திருக்கு, why don't you act now அப்படின்னு ஒரு தூண்டுதல். அதே மாதிரி இன்றைக்கி உங்களுக்கு பர்த்டே, இதில் ஏன் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, இப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு இது வந்து கொஞ்சம் தப்பான டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு உண்டான. The long-term investment in India is an intraday call going wrong becomes a long-term investment. But in commodities you cannot do that. ஒன்று தப்பாக போச்சு, அதை நான் அப்படியே மறந்துடுவேன்னு அது பண்ணவே முடியாது. கமாடிட்டிஸ் you will get hurt so badly. Navigating investments, gold, stocks and real estate. ஸோ இந்த பேனல் டிஸ்கஷனுக்காக கெஸ்ட் அண்ட் மாடரேட்டர் நம்மளோட வந்து இணைஞ்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த பேனலை மாடரேட் பண்ண போகிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க வந்து 30 years இவங்களுக்கு கார்ப்பரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ கார்ப்பரேட் லீடர்ஸை வளர்ச்சி அடையக்கூடிய பிஸ்னஸ் அண்ட் லீடர்ஷிப் கோச்சாக இவங்க இருக்காங்க. அண்ட் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர், இப்போது லீடர்ஷிப் கோச்சாக இவங்க வந்து சூப்பராக அவங்களுடைய ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. And I would like to invite Dr. C.A. Sangeeta onto the stage as a moderator of this session. Please welcome ma'am. And next panelist, இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட ஈக்விட்டி சந்தை அனுபவம் இவருக்கு இருக்குது. ஸோ சுந்தரம் ஏஎம்சியில் முன்னாள் ஃபண்ட் மேனேஜர் அண்ட் NAFAயில் 1500 கோடிக்கு மேல் சொத்துக்களை நிர்வகிக்கக்கூடிய ஒரு நிபுணர், டிரெக்டர் அண்ட் CEO at NAFA Asset Managers Private Limited, திரு பாலாஜி வைத்தியநாத் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக நம்மக்கிட்ட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய பேனலிஸ்ட், இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட முதல் தாஜ் பிராண்டட் ரெசிடென்ஸ் இன் சென்னை உட்பட பல பிரத்யேக ரியல் எஸ்டேட் திட்டங்களுக்கு தலைமை வகிச்சிருக்காரு. ஸோ நியாயமாக ஒரு ரியல் எஸ்டேட்டோட நாலேஜை நிறைய மக்களுக்கு இன்னைய வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ பாரதி மிரக்கி சீனியர் வைஸ் பிரசிடென்ட் திரு முகமது முனீர் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். அடுத்து நம்மக்கிட்ட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய பேனலிஸ்ட், கமாடிட்டிஸ் அண்ட் ஃபாரெக்ஸ் மார்க்கெட்டில் 25 வருட அனுபவம், இந்தியாவோட சிறந்த கமாடிட்டி அனலிஸ்ட் 2012 இவர் வந்து அவார்ட் வாங்கியிருக்காரு. மணி கண்ட்ரோல் கேம் சேஞ்சர்ஸ் குழுவோட நிபுணர் திரு ஞானசேகர், கமாடிட்டிஸ் அண்ட் ஃபாரெக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Good afternoon everybody. ஸோ எப்படி போயின்னு இருக்கு இந்த சமிட்? சூப்பர். ஸோ நம்மலாம் வந்து ஸ்கூலில் வி வுட் ஹவ் லேர்ன்ட் திஸ் நர்சரி ரைம்ஸில் ஒன்று, ஹம்டி டம்டி தெரியும்ல, கேட்டிருக்கீங்களா? எல்லோரும் படிச்சிருக்கோம் ஹம்டி டம்டி. பட் ஐ சிங் ஹம்டி டம்டி லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட்லி. என்னன்னா, ஹம்டி டம்டி ஹேட் அ கிரேட் பேஷ் பட் ஹம்டி டம்டி வாஸ் லெஃப்ட் வித் நோ கேஷ். ஆல் த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அண்ட் ஆல் த டாக்ஸ்மென் couldn't put Humpty together again. பைசா நம்மக்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் தாம் தம்னு நம்ம செலவழிச்சிட்டோன்னா, ஆஃப்டர் தட் when we really need the money we may not have, and that's when it's important to have the necessary investments that can come in handy. ஏன்னா you all heard of YOLO, right? You live only once. So அதனால we want to enjoy everything, but at the same time how can we be prudent? பணத்தை எப்படி நல்லா மேனேஜ் பண்ண முடியுங்கிறதுக்காக தான் we are going to be discussing today. ஸோ அதுக்காக we need
to have a lot of investments. So நான் என்ன சொல்வேன்னா, it's important to diversify the investments. எல்லாமே they say, right, don't put all your eggs in the same basket. ஸோ அதனால நம்ம டைவர்சிஃபை பண்ணோன்னா எப்படி டைவர்சிஃபை பண்ணலான்னு இவங்ககிட்டேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஈச் ஒன் ஹேஸ் பிக் வெல்த் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அவங்களோட எக்ஸ்பர்டீஸ். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம கேட்டுக்கலாம். ஸோ ஐ வுட் ப்ராப்ளி ஸ்டார்ட் வித் யூ, முனீர். இப்போ நம்ம பார்த்தோம், நம்ம ரியல் எஸ்டேட் வந்து இட்ஸ் சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஒன்று நம்மளுக்கு வீடு வேணும் இருக்கிறதுக்கு, பட் ரியல் எஸ்டேட் ஆஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஹவு குட் இஸ் இட்? அண்ட் ரியல் எஸ்டேட்னுங்க வரப்போ, should it be a residential one or a commercial one? And இன்னொரு கேள்வி related to it is also, நம்ம யூஎஸில் வந்து I think 2007-8 ரியல் எஸ்டேட் went crashing. ஸோ அந்த மாதிரி இந்தியாவில் நடக்குமா? நம்ம எப்படி கேர்ஃபுல்லாக ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா? எப்படி, என்ன உங்கள் கருத்து என்ன அதை பற்றி? Good morning, good evening ladies and gentlemen. I have very bad throat, sorry for that. கேக்குதா? நல்லா கேட்குது. Okay, see, to begin with, real estate, like madam already said, is both a need and a want. இப்போ நம்ம சொந்த யூஸுக்காக ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்குறோம்னா இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி a need. அந்த நீட், அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டு தான் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலை டிசைட் பண்ணுது. நம்ம பசங்க எந்த ஸ்கூலுக்கு போக போகிறாங்க, எந்த who will be our neighbors, இதெல்லாமே டிசைட் பண்ணுது. ஸோ ஒரு ஓன் யூஸ்க்காக ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கும்போது நம்ம அது வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் பார்த்துட்டு வாங்குறது கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் கூடாது. ஏன்னா வந்து அதை விற்கணுன்ற உத்தேசத்தோடு வாங்கணும், நம்ம வாழணுன்ற உத்தேசத்தோடு வாங்குறோம். ஸோ இன்கேஸ் எதனா ஒரு காரணத்தினால் உங்களுக்கு அது வாடகைக்கு விடணும்னா யூ கேன் ஃபெச் எனிவேர் பிட்வீன் 2.5 to 3% ரெண்டல் ஈல்டு தான் கிடைக்கும். ஏன்னா apartment is not an investment vehicle, it is a own use vehicle to begin with. Okay, now coming to the want part of real estate. Okay, now that your need is taken care of, if you want to invest in real estate, then you have three options primarily. First one, it will be a retail or a commercial building where you can expect about 6 to 8% of cash flow. Okay. And warehousing, if you have a higher ticket investment amount, then you can look at a warehousing wherein the yield is about 8 to 10% over and above the value appreciation of the property. Okay. And the last category, and which is the oldest kind of asset, is land. Okay. So land lendu ungalku of course cash flow varadu, but then if you give it enough time, say 20 years, 30 years, over a period of time without doing anything, you can easily achieve 18 to 30% CAGR depending on your investment strategy. சரிங்களா? இப்போ இந்த மூணு ப்ராடக்ட்டும் இருக்கு. It is very important for us to actually understand what your investment objective is and அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது. இது ஆக்சுவலாக சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப பேசிக்காக, கேட்குறதுக்கு ரொம்ப பேசிக்காக இருந்தாலும், இப்போ ஒரு ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ஸில் ஒரு கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற நபருக்கு வந்து நான் எதுக்காக பாண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், ஒரு 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 டெட் ஃபண்டில் எதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், ஒரு ஈக்விட்டி ஃபண்டில் எதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்ற புரிதல் இருக்குது. ஆனால் ரியல் எஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்குமே ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கிட்டு அதை வாடகைக்கு விடுறது தான் ரியல் எஸ்டேட்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்ற புரிதல் தான் நிறைய பேர் இருக்குது, விச் இஸ் ஆக்சுவலி அ வெரி லிமிட்டிங் தாட். ஸோ இப்போ ரியல் எஸ்டேட்னு வரத்த யூ ஸ்போக் அபவுட் 3 கேட்டகரிஸ். ஸோ இஸ் இட் குட் டு ஹேவ் எல்லாத்துலேயுமே இருந்தால் நல்லா இருக்குமா? கமர்ஷியலில் போட்டு, வேர் ஹவுஸில் போட்டு, ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு எல்லாத்துலேயும் வைக்கலாமா? இல்லை இந்த மூணில் விச் இஸ் யுவர் ப்ரையாரிட்டி? அஃப்கோர்ஸ் அந்த அளவுக்கு பணம் இருந்தால் நல்லது. இல்லை, பணம் என்கிட்ட ஏதோ கொஞ்சம் இருக்கலாம், பட் என்ன பேசிஸில் அதை செலக்ட் பண்ண முடியும்? இஃப் யூ வாண்ட் டு see, you already have a house to live. Okay, ரெண்டாவதாக நீங்கள் ஒரு say if you have a budget of 50 lakhs to 1 crore வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து ஒரு பிளாட் வாங்கி போடுங்க. Okay, if you have a surplus of 2 to 3 crores வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, instead of buying another house for rental or a land in case if you want a cash flow, ஒரு கடை வாங்கி போடுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு ஒரு 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்பார்ட்மெண்ட் கொடுக்கறதோட say 2.5-3%, you buy an apartment for 1 crore, it is going to give you 2.5-3%, 3 lakhs per annum வச்சுக்கோங்களேன். இதே வந்து ஒரு கடை வாங்கி போட்டிங்கன்னா, சிம்பிள் டீ கடை, it will give you 7 to 8% yield, which is much handsome. So and if you have say more than 5 crores, I would suggest you look at a warehousing. Okay. So depending on your budget, depending on your time frame that you have, depending on your returns expectation, depending on your risk appetite, whether are you looking for a cash flow, are you looking for an asset appreciation, you decide this is what I mean your objective. In the objective la vechittu you can choose which asset class you want to invest in. Fair enough, sure. Thank you for that. Balaji, to you. So you're the equity man.
right? So இப்போ stock market வந்து we keep seeing so many external factors tend to affect it. Market ஒரு நாள் நல்லா இருக்கு, ஒரு நாள் it is down, and people get panicked. So they want to remove the, come out, exit, and then maybe re-enter at a later date. So இவ்வளோ ஒரு uncertainties இருக்கிறப்போ how can one decide when is a good time to invest? குட் ஈவினிங், தேங்க்யூ சங்கீதா. எக்விட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எக்விட்டியில் ஒரு மெயின் காம்பனண்ட் என்னென்னா வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கலாம். நீங்கள் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் உங்களோட ஒரு தொழில், உங்களோட சொந்த தொழில் நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கலாம், ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு தொழில் பண்ணிகிட்ருக்கலாம். எக்விட்டிங்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அவங்கள மற்றவங்களோட வளர்ச்சியிலையும் உழைப்பிலையும் பங்கேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் வந்து எக்விட்டி. அதை வந்து நம்ம அப்படி தான் பார்க்கணும். நம்ம ஐடி செக்டரில் இருக்கோம், பெயிண்ட் செக்டரில் ஒரு வளர்ச்சி தெரியுது, இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு வளர்ச்சி தெரியுது, அதுக்காக வந்து ஒரு பெயிண்ட் பிளான்ட்டோ இல்லை ஒரு அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் பிளான்ட்டோ நம்மளால் போட முடியாது. ஆனால் அதுக்கேற்ற உண்டான எக்ஸ்போஷர் ஒரு அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் கம்பெனியோ பெயிண்ட் கம்பெனியோ இல்லை ஒரு ஹார்ட்வேர் கம்பெனியோ நம்மளால் எக்விட்டியில் வந்து வாங்க முடியும். வாங்கி அந்த பங்கை வந்து நம்மளால் ஓன் பண்ண முடியும். அந்த வளர்ச்சியில் நம்ம வந்து பங்கேற்கலாம். இந்த வளர்ச்சி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன், ஒரு லீனியர் மாடல் மாதிரி வராது. அதில் ஒரு எக்கச்சக்கமான ஒரு ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கும். இப்போ சங்கீதா வந்து அன்சர்டன்ட்டிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க. அன்சர்டன்ட்டிங்கிறது வந்து எக்விட்டி மார்க்கெட்டில் என்றைக்குமே இருந்த ஒரு விஷயந்தான். எப்போ அது அன்சர்டன்ட்டி இல்லைங்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுதோ அப்போ தான் மார்க்கெட் ஆக்சுவலாக விழுந்திருக்கு. இப்போ 2007-8 காலகட்டத்தில், பிகினிங் ஆஃப் 2007-8 தான் வந்து அன்சர்டன்ட்டி இல்லாத மாதிரி இருந்தது. அப்போ தான் வந்து ஒரு கிரேட் ஃபைனான்ஷியல் கிரைசிஸ் வந்து பெரும்பாலுமா வந்து தாக்கிச்சு. அதே மாதிரி எவ்ரி இயர் இப்போ 2010 எடுத்திங்கன்னா ஒரு இஷ்யூ வந்தது. 2011 வந்து மிடில் ஈஸ்ட், நார்த் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து ஒரு கிரைசிஸ் வந்தது. லிபியா, ஈஜிப்ட், அந்த நாட்டு அரப் ஸ்ப்ரிங். 2013 பென் பெர்னான்கேங்கிற அந்த ஃபெடரல் ரிசர்வ் அவர் கவர்னர் வந்து குவான்டிடேட்டிவ் டைட்னிங் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தார். மல்டிபிள் ஜென்ரல் எலெக்ஷன், ஸ்டேட் எலெக்ஷன், இதெல்லாம் எக்விட்டியில் வந்து போர்கள் இதெல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான். ஆனாலும் நல்ல கம்பெனிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாக்க, அவங்க பங்குகளில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணாக்க அவங்களோட உழைப்பிலையும் வளர்ச்சியிலையும் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். இதுதான் ஒரு மெயின் காம்பனண்ட்டு. இந்த பாட்டம் அப்பாக பார்க்கணும். நீங்கள் ஒரு 5 வருஷம் இல்லை 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஹெட்லைன்ஸ், நியூஸ் பேப்பர் ஹெட்லைன்ஸை நீங்கள் பின்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஒரு பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும். அது இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், அது அந்தளவுக்கு இம்பேக்டாக இருக்கான்னா 9 to 95% ஆஃப் த டைம் அந்த இம்பேக்டே இருக்காது. வேறு ஒரு விஷயத்துக்கு மூவ் ஆகிருக்கும் மார்க்கெட்டில். ஸோ இப்போது வி ஹேவ் ஈக்விட்டிஸ் இருக்குது, டெட் ஃபண்ட் இருக்குது, டிபென்ச்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எதில் எப்படி போடலாம்? ஹவு டஸ் ஒன் டிசைட்? இது வந்து ஒரு அசட் அலோகேஷன் கொஸ்டின் இது. ஸோ நீங்கள் வந்து எக்விட்டி அண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம்ங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ இப்போ ஃபிக்ஸ்ட் இன்கமில் வந்து பேங்க் டெபாசிட்ஸும் அதில் உள்ளே வந்துடும் கிட்டத்தட்ட. ஸோ நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பெரும்பாலுமே வந்து ரியல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு 7% வட்டி வருது அப்படின்னா, இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளோன்னா இன்றைக்கி அஃபிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் மேபி 2% அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே வழிய, ப்ராக்டிக்கலான ஒரு இன்ஃப்ளேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஒரு 8 to 10%ங்கிறது ஒரு மாற்று கருத்தே இருக்க முடியாது இன்றைக்கி. அதனால் வந்து உங்கள் ரியல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வந்து நெகட்டிவாக தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் பெரும்பாலும் உங்களுக்கு அந்த ரிஸ்க் அசட்ஸ், அதான் எக்விட்டியில் தான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எக்ஸ்போஷர் எடுக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்குது. லாஸ்ட் ஒரு 13-14 வருட காலகட்டத்தில் வந்து இன்சால்வன்சி பேங்க்ரப்சி கோட், ரெரா ஆக்டு, அப்புறம் ஜிஎஸ்டி, அப்புறம் இப்போ வந்து இந்த லேபர் கோட், அப்புறம் இந்த யூபிஐ, இந்த மாதிரி ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்ததுனால ஃபார்மல் செக்டர்ஸ்க்கு வந்து மார்க்கெட் ஷேர் எடுக்கக்கூடிய தருணம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அந்த ஃபார்மல் செக்டரில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்விட்டியில் எக்ஸ்போஷர் எடுக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை உங்களுக்கு வந்துடுது. ஸோ இப்போ ஏதாவது இஸ் தேர் அ தம் ரூல், இவ்வளோ போடலாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? தம் ரூலுங்கிற அது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட சுச்சுவேஷனை பொறுத்து தான் இருக்குது. இப்போ வந்து நிறைய பேர் எங்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க எந்த ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், எந்த செக்டரை பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. நான் அவங்கக்கிட்ட சொல்கிற ஒரே ஆன்சர் என்னென்னா வந்து இப்போ நீங்கள் எந்த செக்டரில் வேலை செய்கிறீங்களோ உங்களை விட ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜருக்கோ ஒரு ஈக்விட்டி அனலிஸ்ட்க்கோ அந்த செக்டர் மேலே புரிதல் கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா நாங்கள்லாம் வெறும் நுனிப்புல் தான் மேறோம். பட் உங்களுக்கு தான் அதில் டெப்த் ஜாஸ்தி, எங்களுக்கு பிரெத் வேணால் இருக்கலாமே தவிர, நீங்கள் ஒரு பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்கன்னா ஒரு பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற உங்களோட புரிதல் எனக்கு அது வரவே வராது. ஸோ நீங்கள் அதை ஆரம்பிக்கணும்னு வச்சிங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அங்கேருந்து நீங்கள் வந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ஜேர்னி ஃப்ரம் தேர்ங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவேன். தேங்க்யூ. நீங்கள் டு யூ ஞானசேகர், இப்போ நார்மலாக
ஸ்டாக்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் எல்லாம் they are quite common. ஆனால் கமாடிட்டிஸுங்கிறது வந்து நிறைய பேர் அவ்வளோ தூரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அது என்ன ஒரு தயக்கம், அண்ட் இஃப் சம்படி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் தே வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் இந்த கமாடிட்டிஸில் போடலான்னா எந்த மாதிரி கமாடிட்டிஸ்? கோல்டு இஸ் சம்திங் ஐ திங்க் மெனி பீப்புள் இன்வெஸ்ட். நம்ம கோல்டு பற்றி தனியாக பேசலாம், பட் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு நோ இந்த கோல்டு தவிர இருக்கிற கமாடிட்டிஸ்லாம் இஃப் லே பர்சன் வாண்ட்ஸ் டு இன்வெஸ்ட் டு டைவர்சிஃபை தேர் போர்ட்ஃபோலியோ என்ன பண்ணலாம்? வாட் இஸ் யோர் சஜஷன்? எந்த கமாடிட்டிஸ் தே ஷுட் லுக் அட்? Firstly, thanks for this wonderful afternoon. Thanks, Sangeeta. I'll try to answer it in Tamil as much as possible, but please bear with me if my Tamil is bad. Commodities nu pathina, apart from gold and silver, there is a vast list of commodities one can look at. But you need to prepare yourself and understand the dynamics of that commodities better. Gold is more like a asset class which is very commonly looked at. So you don't really need to go too much into demand supply. But for other commodities, you need to understand the demand supply dynamics. That's very important. So kunjo research pannom matta commodities la trade pannona. Fortunately, I think you come from Dun and Bradstreet. So earlier in the mari information we need to pay a lot of money to get this kind of information, but now it's available free on the internet. Adnala doing research is becoming easier on other commodities. So I work with agri commodities, I work with non-agri commodities, corporates who are consuming this commodity or producing this commodity. So enakku vandu it is more like working with them on both the sides. But as an investor, if you are to look at other commodities, so as an investor, if you are looking into other commodities, நீங்க வந்து கொஞ்சம் research பண்ணிட்டு தான் you have to get into it, because many of these other commodities are globally traded, and the impact, what happens globally impacts the domestic commodity price also. So just to give you an idea, apart from gold and silver, crude oil and natural gas is a very important because it's energy. Right. It's used generally across the board. All companies use energy. Yeah. So that is a very important commodity one can track. But it's very volatile. But at the same time, there are lots of opportunities which it gives from time to time. Okay. Apart from energy, you have the agri commodity complex, which is a vast complex. But largely, agri commodities now look edible oils, cotton, pulses. These are all the things. But unfortunately, since investors don't have enough knowledge about it, it becomes difficult. But yes, today it's sort of available on the internet for you to look at. So metals apart from gold and silver, what are the other metals? Is that a good class of commodities to look at? So base metals, you have a couple of categories. You have ferrous and non-ferrous. So in the non-ferrous metals is what mostly people look at, which is copper, zinc, aluminium, nickel. This comes under base metals. Then you have the ferrous ones, which is steel, iron ore, and related commodities. Idla pathina, the active ones are base metals like copper, zinc, aluminium. And now copper has caught on a lot because it's used extensively for AI, because AI is the theme now. So you need wires, copper wires to sort of get the whole place done, and the electrification of cars also. So the problem with copper and other metals is that the mining is very limited. You can't suddenly start opening a new mine because there are a lot of environmental permissions. So you work with existing capacity and the demand keeps going up in a big way. So that's why I think copper is something which one should consider beyond gold and silver. Awesome. So gold, I want to check one more thing. Gold normally, especially women, we like gold ornaments. But there is a debate that I've been having with some friends of mine. Gold, should it be like gold bar, gold biscuits, or
even in the as gold as through the funds, bullion market, or is it good to have as jewelry? What is your thought on that? See, if a male was asking this question, it would have been a different answer. No, we have everybody in the audience, so. So the thing is, jewelry, the problem is that, if you keep it as an investment and if you want to liquidate that investment for some reason, you will not be able to get a fair price. Because there will always be a difference between a buying Making price and charge. a selling price, Yes, not yes. just the making charge. So that's the problem with having it as a jewelry as an investment. But still it works because, Appreciation. yeah. But otherwise, for return's sake, if you're looking at bullion as an investment, ETFs are the best choice. And now you have mutual funds also Correct. into that. And few other asset class, few other ways of investment. Okay. So if somebody were to look at gold, you would probably be more biased towards the ETF and the bars and a little less in the jewelry. Is that right to say? Yeah, see, because ETFs gives you the flexibility of holding an asset in paper form, and then you can convert it into physical whenever you want. Fair enough. Okay. To you, Munir. So we've been discussing the advantages and the benefits of each class. But if we were to look at the other side, the risks, what do you think are the major risks in having the real estate? See, ரிஸ்க்குன்னு பார்க்கும்போது there are two types of risk. ஒன்று நீங்கள் போட்ட பிரின்சிபலே திரும்ப வராமல் இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ ரியல் எஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு when I mean real estate, I predominantly mean land because everything else is a derivative of the core real estate which is land. ஓகே, ஸோ நீங்கள் லேண்டில் நீங்கள் ஒரு லீகல் டிஸ்பியூட் இருக்க, லீகல் டியூ டிலிஜென்ஸ் ப்ராப்பராக பார்க்காம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினீங்கன்னா மட்டும்தான் your principal will go away. Right. Okay, and to safeguard yourself from that, it is very easy. The due diligence part of it, you can actually outsource ஒரு நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி அட்வொகேட் கொடுத்தீங்கனாலே அவங்கள வேற பிரித்து போட்டு இதில் எதனா இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா இது வாங்காதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, செகண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் தட் யூ கேன் கெட் இஸ் நீங்கள் ஆப்டிமலாக ஒரு வர வேண்டிய லாபத்தில் யூ டேக் அ ஹேர் கட் அண்ட் செல் இட் ஃபார் லாஸ் which we normally call as distress sale situation. Okay, so adukku safeguard பண்றதுக்கு be sure that you are not in a distress sale situation. Like we were discussing earlier, இது எல்லா asset classமே 5 விரல் மாதிரி. Okay, so how do you not get into that distress sale situation? You have a good 12 months of emergency fund, you have a good health insurance, you have a good term insurance, கூடுதல் liquid asset classes ஆன, you have a good mutual fund portfolio, you have a gold portfolio. அதெல்லாம் achieve பண்ணதுக்கு அப்புறம் then you come into investing in land or a warehouse and other things. So that way you can actually give the real estate or land or 20-30 years of uninterrupted time to compound so that it actually grows into something big. நிறைய பேர் வந்து ரியல் எஸ்டேட் வந்து ரொம்ப illiquidன்னு சொல்லுவாங்க. Actually illiquidity is a feature, it is not a bug about real estate. It is actually a feature that you that it is illiquid and that you cannot actually sell the moment you want to. Real estate also has these REITs. What are your thoughts on that? Is that a good class of investment? Being a real estate person or a core real estate person, I'm not very optimistic about REITs because India பொறுத்த வரைக்கும் REITs has very beautifully worked in a lot of developed countries because the kind of returns even residential give there is much higher, unlike in our country. Okay, and it is a lot of the costs and other things is still not clear. Maybe I'll give it a few more years, 6 years at least, to actually give a solid comment. Since I don't invest on it personally, I'm not an authority on it. But then I would rather prefer to, when it comes to real estate, I'd rather stick to old school ways of investing in real estate. Okay. One other question on real estate is, supposing, there is an attractive investment and probably the person does not have sufficient funds to invest. So is it good, or loan எடுத்துட்டு அதுக்கு invest பண்ணா, is it a good strategy? Or do you need to have only liquid cash to invest? Kandipa, that is a good strategy because see, what you said now is leverage. Okay, நீங்கள் 1 கோடி ரூபா ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணுன்னா உங்கள் கையில் வந்து 1 கோடி ரூபா பணம் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் வேறு எந்த அசெட் கிளாஸ் வாங்குறதா இருந்தாலும் வாட் எவர் மணி யூ ஆர் புட்டிங் இன் தட் அசெட் கிளாஸ் யூ நீட் டு ஹேவ் இட் இன் யுவர் அக்கௌண்ட். ரியல் எஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடி ரூபா அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கணும், 1 கோடி ரூபா அசெட் லேண்டு வாங்கணுன்னா
20 லட்ச ரூபா கையில் இருந்தால் போதும், பாக்கி 80 லட்ச ரூபா பேங்க்கில் லோன் கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ this is one of the most obvious advantages of real estate. The other one being tax benefit கிடைக்கும், it's a tangible asset. All these are very obvious advantages of real estate. I'll tell you a couple of non-obvious advantages of real estate. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா, real estate does not come with an MRP. Unlike anything else, correct, real estate doesn't come with an MRP. So what I mean by that is, நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு லேண்டு வாங்கணும்னு போனீங்கன்னா, நீங்கள் இன்றைக்கி லேண்டு இன்றைக்கி ரேட்டு மட்டும் கிடையாது. ஆக்சுவலாக இஃப் யூஆர் நெகோசியேஷன், இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேல்யூவேஷன் அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் குட் நெகோசியேஷன் பவர், ஒரு லேண்டை வந்து 5 வருஷம் முன்னாடி ப்ரைஸில் கூட வாங்கலாம். ஓகே, ஸோ செகண்ட் அட்வான்டேஜ் இஸ் தி குவாண்டம் ஆஃப் மணி. ஓகே, so the kind of amount, the amount of money in absolute terms that we are very comfortable investing in real estate is very high. Say for example, a friend of mine actually very recently, I'll give you a live example, bought a plot in ECR for 2 crores. Our 50 lakhs is his own contribution and 1.5 crores of bank loan. He got it through SBI and he bought it for 2 crores. SBI, before giving a loan, they gave an valuation report which is at 3.25 crores. Okay, so it was a distress sale, so he was able to get a 3.25 crore property at 2 crores. Using leverage, like you rightly said, our investment வந்து 50 லட்ச ரூபா தான். He is bringing in 1.5 crores through a bank. But when the property is compounding, and our profile பார்த்தீங்கன்னா, he is my classmate, he is working in IT in a good position, his basics are covered. நம்ம சொன்ன basics எல்லாமே covered. He doesn't have any intention of touching that property for the next 20 years. Imagine when we are talking about the property compounding, the CAGR, it is the 2 crore which is compounding, and not the 50 lakh of his own investment. correct. So honestly speaking, our retirement funding இந்த 50 லட்ச ரூபாய் போதுமானது. 2 lakhs he is investing today. Imagine at 20% CAGR when he was to retire in 20 years time. இன்னைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண ஒரு one time investment of 50 lakhs is taking care of his whole retirement planning. That's brilliant. Sure, and it is a class that will keep appreciating as well. Definitely. See, unlike most developed countries, say like US or Dubai, real estate and land especially doesn't actually crash in India. Okay, real estate cyclic கிடையாது. Real estate is actually step மாதிரி. Okay, சடனாக மேலே போகும் and then it plateaus for a long time. நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் அது கீழே போகாததுனால அந்த பிளாட்டுவாக இருக்கிறதே ரியல் எஸ்டேட் டவுன்னு சொல்லிடுவோம். ஓகே, ஸோ ஆல் திஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் அவுட் லேண்ட் வேல்யூ இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் கம்மியானதே கிடையாது. இட்ஸ் பேசிக் எக்கனாமிக்ஸ். ப்ரைஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட். Purely on merit of the population increase. Okay, right. I think we are good to go till 2065 because that is when the Indian population is forecasted to plateau. 40 வருஷத்துக்கு வந்து லேண்ட் வேல்யூ குறையாது, சாலிடாக மேலே ஏறிட்டு தான் போயிட்டு இருக்கும். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் the forecast is fantastic as well. சரி, தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். பாலாஜி, டு யூ, உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் ஆர் த ரிஸ்க்ஸ் இன்வெஸ்டிங் இன் equities and how to mitigate those risks? ஸோ நம்ம ஜெனரிக்காக எக்விட்டி அப்படின்னு சொன்னோம், பட் அதுலேயே அது வந்து கடல், அதுக்குள்ளே வந்து லார்ஜ், மிட், ஸ்மால், தீமேட்டிக் செக்டர்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ரிஸ்க்ஸ்னால் வந்து ஒரு ஃபியூ ரிஸ்க்ஸ், தெர் ஆர் மல்டிபிள் ரிஸ்க், பட் ஃபியூ ரிஸ்க்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, தப்பான டைமில் தப்பான கேட்டகரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து முதல் ரிஸ்க். ரெண்டாவது ரிஸ்க் வந்து நல்ல கம்பெனிக்கும் நல்ல ஸ்டாக்குக்கும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் தெரியாமல் இருக்கிறது வந்து ரெண்டாவது ரிஸ்க். கம்பெனி மைட் பி கிரேட், அதனால் வந்து ஸ்டாக்கும் நல்லா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா அந்த கம்பெனி கிரேட்டாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான வேல்யூவேஷனும் தாண்டி ட்ரேடாக இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ நல்ல கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி 10 வருஷம் 15 வருஷம் 20 வருஷம் ரிட்டர்ன் பண்ணாமல் இருந்த கேசஸும் நிறையா இருக்குது. சுமாரான கம்பெனியில் கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் பாலிசி டெய்ல்விண்டு, அப்புறம் சில மேனேஜ்மெண்ட் மாற்றங்கள் காரணமாக இந்த விஷயத்தினால சுமாரான கம்பெனிஸ் நிறைய ரிட்டர்ன் கொடுத்த கதையும் வரும். ஸோ இட் ஒர்க்ஸ் போத் வேஸ். ஸோ அது வந்து ரெண்டாவது ரிஸ்க். மூணாவது ரிஸ்க் வந்து பிஹேவியர் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இதில் என்ன மெயின் இஷ்யூனாக்கா, இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த ஃபைனான்ஸ் ஃபின்டெக் ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் மாதிரி தான் அவங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் பாப்அப்ஸ்லாம் வந்துட்டுருக்கு. எக்விட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் த லெஸ்ஸர் தி ஆக்டிவிட்டி தி பெட்டர். ஆனால் இது வந்து ஆக்சுவலாக கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ இதர் நீங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க, இல்லை ஃபண்ட்ஸ் வாங்கி வச்சுருப்பீங்க.
உடனே ஒரு பாப்அப் மாதிரி வரும். லாஸ்ட் 1 மந்த்தில் இது 15% விழுந்திருக்கு, வை டோன்ட் யூ ஆக்ட் நவ் அப்படின்னு ஒரு தூண்டுதல். அதே மாதிரி இன்றைக்கி உங்களுக்கு பர்த்டே, இதில் ஏன் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு இது வந்து கொஞ்சம் தப்பான டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு உண்டான சான்சஸை அதிகரிக்கும். இதெல்லாம் தான் வந்து மெயின் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்னது செகண்ட் ரிஸ்க் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். யூனோ கம்பெனி இஸ் டூயிங் வெல், ஆனால் அந்த ஸ்டாக் வந்து அவ்வளோ நல்லா இல்லை. நம்ம வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்போ வி திங்க் த கம்பெனி இஸ் வெரி ரோசி, வெரி ஹங்கி டோரி அப்படின்னு நினைப்போம். பட் அதனால வி வர் டெம்டட் டு கோ அண்ட் பை. அதுவும் இந்த மாதிரி பாப்அப்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வேறு வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வி வில் ஸ்டார்ட் திங்கிங் அபவுட் இட் இஃப் யூ ஆர் சீரியஸ் இன் டு இன்வெஸ்டிங். பட் எப்படி அது தெரியும்? இப்போ வெளியிலேருந்து பார்க்க ஃபைனான்ஷியல்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு, பட் அந்த கம்பெனியோட ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் இருக்கா? இல்லை இப்போ நம்ம சத்தியம் எடுத்துட்டோம்னா திடீர்னு இன்னும் so many people who lost சத்தியமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி திடீர்னு கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ் ப்ராப்ளம் ஆச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி எனி ப்ரிகாஷன்ஸ் தட் பீப்புள் கேன் டேக்? இந்த ரெட் ஃப்ளாக்ஸுங்கிறது வந்து முன்னாடியே சில பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் வரும். அதாவது ஃபைனான்ஷியல்ஸில் சில ரெட் ஃப்ளாக்ஸ் வரும், ஓனர்ஷிப்பில் வந்து சில ரெட் ஃப்ளாக்ஸ் வரும். எந்த மாதிரி ஆட்கள் இந்த ஸ்டாக்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க அதையும் வச்சுட்டு சில ரெட் ஃப்ளாக்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ வேல்யூவேஷன்ஸ், அதாவது இப்போது இந்த பாட்டிலோட விலை 10 ரூபான்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் அது 10 ரூபான்னு. ஆனாலும் இப்போ 15 ரூபாயில் இந்த பாட்டிலோட விலை போயிட்டுருக்கு. என்னோட ஒரு பெரிய முட்டால் நாளைக்கு 20 ரூபாய்க்கு இதை வாங்குவான் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் போய் நிறைய பேர் வாங்குறது உண்டு. அதுக்கு பேர் கிரேட்டர் ஃபுல் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இப்போது இந்த பாட்டிலோட விலை 10 ரூபான்னா இதில் ஆக்சுவலாக எப்படி லாபம் பண்ண முடியும்னா ஒரு 5 ரூபா 6 ரூபாய்க்கு கிடச்சாதான் வந்து டிஸ்கவுண்ட் டு ஃபேர் வேல்யூ அதில் வாங்கினா தான் வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலாக அதில் லாபம் சம்பாதிக்க முடியும். நீங்கள் 15 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு ஒரு குறுகிய காலகட்டத்துக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ளிப் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் அட் ஒன் பாயிண்ட் இன் டைம் அந்த மீன் ரிவர்ஷன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது அது கண்டினியூவே ஆகாத ஒரு தருணம், அது திருப்பி அது நார்மல்சிக்கு வர டைமில் வந்து அப்போ வந்து உள்ளே போய் மாட்டிப்போம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோமோ, ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட், அதை பற்றி ஊடக கவரேஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். சோலார் செக்டர்னு சொல்லலாம், இல்லை அந்த மாதிரி சொல்லலாம். குவாலிட்டி ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு வந்து ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் சொன்ன அந்த குவாலிட்டி ஸ்டாக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டாபர், இமாமி, பாட்டா இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் 10 வருஷத்துக்கு வந்து 0 ரிட்டர்ன்ஸ். நீங்கள் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டாபரோ இமாமியோ இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடிய ஒரு கம்பெனிஸ் தான். பாட்டாலாம் எல்லாருக்கும் இந்த ரூமில் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் 10 வருஷத்தில் 0% ரிட்டர்ன் மாதிரி வந்திருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் சில பேராமீட்டர்ஸ். தேங்க்யூ. டு யூ மைக். யா, ஸோ இப்போ வந்து அகெயின் கமாடிட்டிஸில் வந்து நிறைய அன்சர்டனிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ த ரிஸ்க்ஸ் ஐ திங்க் ஆர் ஹை. அதில் வந்து ஆனால் இஃப் யூ கேன் கேட்டகரைஸ் தேம் இன் டு கண்ட்ரோலபிள் அண்ட் நான் கண்ட்ரோலபிள். ஏன்னா குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் வீ கேனாட் கண்ட்ரோல். அங்கே ரஷ்யாவில் ஒரு வாரோ இல்லை ட்ரம்ப் மேக்ஸ் அ டெசிஷன், அதெல்லாம் நம்ம கையில் இல்லை. வெரஸ் things that are within our control, if we can look at it from the commodity trading, what are those things so that we can minimize the risks? Well said, Sangeeta, because external risks are something which nobody can control, especially global risks. In a commodities, it's a global asset class. It's not a localized asset class like equities. Of course, global equities are also there, but the dynamics or the factors that influence commodity prices are largely global in nature. Domestic influence is ரொம்ப குறைச்சல். இப்போ டியூட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணா then there might be some impact, but otherwise it's largely to do with global factors. So it is important to understand these global factors to a great extent. அது வந்து எப்படி அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும்னா, as an investor, as a lay investor, you start tracking the price, because that's what I did 20 years back. You simply start tracking the price very closely, keep watching the price, why it changed. You start questioning, and when you keep on questioning on a regular basis, over a period of time you will get to know all the factors that influence the price. So this is how you get to learn more about commodities as an asset class. Not only gold and silver, many other commodities as well. Now to your question on what are the factors that you can control and what you cannot. When you are investing in commodities, the only thing that's in your control is the price. If it goes against you, you should know where to say, I get out of this position.
So there's something called a stop loss. Stop I think loss, we all know it's some word that's used commonly in stock markets, in commodity markets, but it's a must in commodities. People don't realize, especially இப்போ நீங்கள் equity marketல trade பண்ணிட்டு commodity marketக்கு வந்தீங்கன்னா, that's the biggest danger, because this is a metaphor which I kind of use in many places. Equity marketsல பார்த்தீங்கன்னா, a long-term investment, if I were to ask any one of you, define a long-term investment, each one will come up with different answers: 10 years, 12 years, 15 years, 20 years. To me, a long-term investment in India is an intraday call going wrong becomes a long-term investment. But in commodities, you cannot do that. ஒன்று தப்பாக போச்சு, அதை நான் அப்படியே மறந்துடுவேன்னா அது பண்ணவே முடியாது commoditiesல. You will get hurt so badly because the market can just retrace almost 100%. That's why it's very volatile. So what is in your control is how well you manage the risk management element, which is the stop loss when you're trading in commodities. It's painful when it hits your stop loss and you see the market going exactly where you want it to go. But that's how you have to deal with these risks. There is no other way. So trend analysis is something good that people can do? Price analysis. When you say trend, I think you're talking about technical analysis. So that is one thing which is very easy, because with price, you can kind of understand what's going on with the commodity itself. You don't really need to know about the commodity. But if you start, looking at the price, that itself will give you a lot of clues which supply demand might not give. So if somebody wants to start afresh investing into commodities, what would be some words of advice you would tell them? Where do they start? See, I've been a very vocal exponent of silver for almost 15-20 years now. I don't know, I've literally come on many CNBC shows and recommended buying silver for almost 15-20 years now. But I see that fructifying now. Many people think that this is too high a price, it's gone up, correct. But I think this is just the beginning, because the dynamics of silver as a commodity is changed completely, like what it used to be some time back. So it's still got a lot of upside, maybe even double or triple. I'm sorry, I'm not allowed to give forecast, but I'm just saying there's a potential for it to rise a lot. So if one were to look at something very potentially good investment going forward in commodity, I think silver is the best. There's a lot of reasoning for that. I don't think I'll have the time to explain all of that. But I would rate that as one commodity that one has to track. Interesting. So I think we just have a couple of more minutes. So one very rapid fire to all three of you. Common question. Now, if each of you, let's assume we have only these three classes of assets. Okay. So, and I as an investor have 100 rupees that I want to diversify my portfolio. So how much would you recommend? What would be your ratio to say X percentage in real estate, X percentage as equity, X percentage as commodity? What would each of you, words of advice for all of us? What percentage, what ratio? See, personal finance is very personal, right? So, but if we want to get your expertise opinion. Just because the quantum of money that you invest in real estate to make it a considerable investment at the percent, even if you make one investment, it would cross at least 30-40% of your portfolio. Okay, so fair. So 40%. Since you are somebody with 2,000 crores of net worth, I would say you can actually put like 50% in equity, 10% in debt. So there is an empirical formula, right? Reverse your age, you invest in equity. So my only submission is have a very balanced portfolio. Don't be hung about any particular asset class. Just have a very balanced correct. So diversify pannona approximately chumma oru 40%. 30-40% real estate, and equal percentage in equity, and maybe rest in gold and silver. Okay, great. Balaji, Ninga, what would you say?
See, out and out equity guy, so obviously there is a bias. So சரி, என்ன ரேஷியோ? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தங்குற வீடை வந்து நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நான் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன் நான். ஸோ 90% எக்விட்டியில் தான் இருக்கணும். ஓ, ஓகே. அண்ட் 10% உங்களுக்கு இஷ்டமானதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சூப்பர், தேங்க்யூ. நீங்கள் வாட் வுட் யூ சே? See, globally பார்த்தீங்கன்னா equities is around 40%, not even 40, it's less than 40. Majority of investment goes into debt and fixed income. Right. Other assets like commodities, real estate, art, these are all alternative investments. True. Now, idla பார்த்தீங்கன்னா earlier when I'm talking about the current Indian scenario, it was 90%, like Balaji said, it was largely 90% so far. But now there is a more credible alternative that is emerging, and in fact much better alternative. I mean, I'm not trying to undermine equities, Each. but it's really outperformed all other asset classes. Right. And it's something which works very well when other asset classes are depressed. So you buy gold or silver, especially gold, when there's a lot of uncertainty, global as well as economic. So these are the times when gold works very well. Right. So there's a lot of economic uncertainty today with the way Absolutely. Trump has gone Yes. ahead with the tariffs. So that's why you're seeing gold and silver rallying continuously. And will this change? I don't know. Till Trump is going to be there, I'm sure this uncertainty will continue. So, to me, I think at least 25% in gold, easily another 10-15% in silver, and the rest in other assets. Okay, so great. I mean, you've given us a lot of words of wisdom. So I would say to each their own. So in the amazing knowledge எல்லாம் வச்சுட்டு you can decide for yourself how much you want to invest in your class, so that உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் what will be the maximum returns you get in your investment. Take a call and decide wisely. Wishing you the best of financial high performance. Thank you so much, ma'am. Thank you for the wonderful session. I would like to invite Mr. Shyam Segar to felicitate our moderator and panelist on the stage. And first felicitation to Dr. C.A. Sangeeta, moderator of the session. Felicitation to Mr. Balaji Vaidyanath, Director and CEO of NAFA Asset Managers Private Limited. And now felicitation to Mr. Mohammed Munir, Senior Vice President, Bharati Maraki, by Mr. Shyam Segar. Felicitation to Mr. Jnana Segar, Commodities and Forex Expert, by Mr. Shyam Segar. Title sponsor Zebo, AMC Partner Gold, ICICI Prudential Mutual Fund, Gold sponsor Naturals, Chitra Coffee, Sigma Scanner. Supporting partners GT Bharati, RON Manamas. Print media partner Business Standard, Nanim Vigadan, Dinamalal Labam. Snacking partner Aladi Patian. Gifting partner 3D Selfie and Nirami. Style partner Equitas Small Finance Bank. Smart display partner The Future Wall. Outreach partner Tamil Preneur. Gifting partner Astra View.